Ini tidak bisa merosot. Oh, Coba. Coba Pendi. Di sini konversi nak? Ya, 1, 2, 3. Dua tiga, satu dua tiga. Boleh banyak. Ini kamu kan nyelapin mikrofon ini kan main. Settingannya saya USB pernah. Ternyata nah ini ya, ini ya. Ini ya udah tes. Ini besul. Harus dipanggung. Ya karena masuk main sih. Teman. Ini bisa. Siap. Bocor ada. Oh, main maksudnya kalau ya. Ini kan tentu menjadi ini kan. Nah, harus depan mic kan, Bang.
Ini berarti ini ya mas. Oke, nah, komputer ini. Ini USB. Coba kita restart sih. Oke. Internal tuh USB aman ini aman bercolokan gini otomatis main. Nah, nih mic internal, mic yang di sini dipakai. Iya. Ini kan karena pada Ini, alasan ini speaker nih, speaker kan ke speaker nih, keluar nih. speaker Ya, makanya ya nih, Vin. Kenapa ada ini nonton di atas jangan ini. Ini nih. speaker tuh nih Ya, ini kabelnya ya, ini mikrofonnya ya. Ya, wes. Jadi restart yang baru. Tahu kan?
Cek, cek sering cek, cek. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Klik mata saya. Karena tadi itu karena dari HP saya. Oke, aku mention. Oh, itu bukan ini. Ada nggak belum? Tes, Pak. Tes. Halo. Tes, 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 satu tes. Oke, Tes. in. Oke.
and Dr. Bala Nair, also as the CEO of Prevents and as well as all faculty members, colleagues, and participants whom we are truly honored to have today. It is a privilege to host this esteemed event where we will gain valuable insights from leading experts in the field of digital health innovation and preventive medicine. Before we begin, may I kindly invite all attendees to rise as we sing the Indonesian national anthem, Indonesia Raya. Technical issue. We will now have a moment due to technical issue. We will now have a moment of prayer. Kindly pray according to your respective beliefs. Thank you. Everyone, please be seated. To formally open the event, we are honored to invite several welcome speech. We invite the head of Master of Community Health Science Study Program at Universitas Udayana to deliver a welcoming. Please welcome Mrs. Dinar Lubis, Master of Public Health, Ph.D. Campus. Okay. Yeah, thank you very much. I think it's enough, Market. Thank you very much. And so, okay. And, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Dean of Faculty of Medicine, Universitas Udayana, Prof. IPD, Ini panjang namanya, panjang gelarnya, lebih panjang gelar daripada namanya. Spesial. And also our honorable Dean of School of Public Health, Dr. Suryadhi, also the Neurologi specialist program, and also our distinguished speaker, Putri, Rossyana, Dewi, and our
guest lecturer today, Dr. Bala Nair. It is very pleased to have you guys here. And distinguished faculty member, colleagues, and also our student here. It is a great honor and pleasure to welcome you all to our Udayana Public Health Aspect Series in 2020. This event reflects our strong collaboration between clinical side, the neurology specialist program, the Master of Public Health program, and also the undergraduate program of public health of the Faculty of Medicine. Yeah. So, I think this is our initiation, Pak Irfan, to build collaboration with the clinical science in. And Pak Irfan, in this lecture, we also invite students from undergrad and master of public health, and also the residents from neurology specialists. And together here to explore the highly relevant and forward-looking the topic from awareness to prevention. So we call it the prevention of the digital ecosystem for preventing heart attack, stroke, and lifestyle disease. For us in public health, this theme is particularly important, and we start to think about the intersection between science and prevention. And the scientific evidence alone, we know that is no longer sufficient. We are now thinking about also face the challenge to translate knowledge into scalable, sustainable solution. Public health innovation must be moved from beyond awareness campaign, public health promotion, and also it is need to have impact because we know the resources is very limited. And also it is supported by the digital ecosystem, data, and also conceptual. So in this context, we arrange this lecture, and we see that digital health is not just a tool, but also a bridge connecting between research, clinical practice, and also entrepreneurship and community engagement, so all kind of the health and also clinical sciences. And digital health also enables us to transform scientific discoveries into the real intervention that are accessible, efficient, and also and our dear academician here, and also the student, we are truly privileged to have Dr. Bala and Dr. Rossi here, and which is will bring us the clinical expertise. Dr. Rossi with expertise in clinical, and Dr. Bala also in implementation side. And also he will bring us the global entrepreneur, the global perspective on how to prevent stroke and disease. And hopefully their insight will inspire us not only to understand what health is, but also to design and implement innovative solutions that can create new. So on behalf of the M.HSc, Master of Public Health, I would also like to express our sincere appreciation to our dean, who always give us support, very support, and also give us space. He also give his nice venue for us to discuss this important topic. So we hope that this session will be insightful, inspiring, and also will be. And without further ado, I said I hopefully this event will have benefit for us all. Thank you for attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Stage. Now we would like to invite the Faculty of Medicine, Universitas Udayana, Professor Igede Eka Wiranaya, Orthopedist, Ph.D., to deliver an opening speech. Good morning, especially for our guest here, Dr. Bala Nair. Thank you so much for coming here. Firstly, I would like to give appreciation to two Department of Public Health and Department of Neurology, that you have made collaboration for the meeting, very special meeting that I think it's very rare. I show that the preclinical and clinical time to be doing collaboration. This will be strengthened in the future, I think. That's really good for us to collaborate and make a different view how to fix the problem in the health, especially. Of course, firstly, my great appreciation to Bachelor of Convener. Convener could be like coordinator, the coordinator of a Bachelor of Public Health. And of course, Ina Saul Lubis, and you don't pronounce it. Saul only Lubis, yeah. Sorry. I always found to pronounce your name, and very sorry about that. And then, of course, coordinator of study program, Neurologi, and co-guest speaker, and then Bala Nair. And I read in the name is CEO of Sp.N MD. What is Sp.N MD? I will discuss later. What's MD? And then, of course, our student here to give you will get a lot of experience today, especially for our student in a bachelor, and our student in magister, and our student from biology specialist. Hopefully, this meeting today, especially the topic is very nice because we will talk about the digital ecosystem in heart attack, like a stroke, and other diseases that very important in the future. We should fix that disease. And the beautiful thing that you just take the digital ecosystem. It's very advanced and very new, and maybe the student will be understand that in the future there's a lot of technology can collaborate, or you can make to help the health system in our subject. Okay, we say especially. And then the other thing, we would like to make a lot of things, especially with the collaboration, especially not only the lecture, you can make from research, you can expand to the other, like community services, because yesterday you told what, I don't remember that, because I would like to make a community service, international community services with the student. And I think this is part of CEO, part of the MD. You can take a community service because we always lack insufficient in the community services, international community services. You can develop from our first lecture first, and then you can extend to the community services, and all you can research, and you can combine for that. I think it's a very good idea that we can not only just talk in the lecture and you not proceed to the other activity like we call Dharma here, like education, research, and this kind of thing. You shouldn't combine. Just not only in the lecture. And especially, I would like to make the lecturer. This is very good. That's why you make collaboration. But sometimes the other study program is only make one lecture for the
professor or something like that, you can combine all. You can invite a lot of study programs coming that discuss about topics, in the topic for that, and then make a lecture to it, like a collaboration. It's very good in the future. I think this is I'm very give a high appreciation for today because we start with a collaboration with the digital science, especially the digital ecosystem. Very good. Okay, I don't want to take a lot of your time, especially for Dr. Bala Nair. Thank you so much for coming to our institution. And then for all of you students here, you should follow this lecture well because this is I think can open your mind, open your view, and not in Bali, not in Indonesia. You open your view to outside from because in from the develop a very advanced of the development of knowledge. That's why you should open your mind and you can continue your study in the future in abroad to get a lot of thinking. Thank you so much. Once again, thank you so much, and my question to all of you. I just close my remark with this is called like this. You can understand that Indonesia meeting. Om Santi Santi. Assalamualaikum salam. Terima kasih. Thank you for your speech. We can go back to Wednesday. We would like to invite all distinguished guests to to take a picture, maybe standing. All attendees to stand up. Come to the center. With that, we are ready to begin our session. Today, we are privileged to have two outstanding speakers who will share their expertise. This session will be chaired by our moderator, Made Ayu Hitapretiwi Suryadhi, Master of Health Science, Ph.D. Let me introduce Mrs. Hita first. Mrs. Hita had her master's degree from University of Melbourne, Australia, and continued her study of Doctor of Philosophy in Okayama University in Japan. Mrs. Hita is currently working as Head of Division of Environmental Health at Community Health Department of Medical Faculty, Universitas Udayana. Without further ado, Mrs. Hita, the floor is yours. Thank you to our
MC today, Dr. Kristen. According to our distinguished head of study programs, guest lecturers, Dr. Bala and Dr. Rossi, professors, ladies and gentlemen. Today I will be guiding us through the guest lecture session. So today's guest lecture will be featuring two speakers who present topics that are both highly interesting and deeply relevant. So for our agenda today, we will begin with presentations from both of our guest lecturers. So each allocated approximately 16 minutes. And after that, then we will be continuing to the question and answer session for roughly around 40 minutes. For our first guest speaker, Dr. Putri Rossyana Dewi, let me introduce her first. So, Dr. Putri Rossyana Dewi, S.Ked, Sp.N, is a neurologist who currently serves as a faculty member at the Department of Neurology, Faculty of Medicine, Udayana University. She completed her medical education at the Faculty of Medicine, Udayana University, starting from undergraduate medical program in 2009, and later completing her neurology specialist training in 2022. In addition to being active in professional organizations such as PD and S.Si, Dr. Putri also holds several important positions, including Head of Neurology Department, S.N, at Udayana University Hospital, 2025. And she is also the head of PPPM for the Medical Profession Program at S.Ked, 2026. She is also highly active in attending various seminars, workshops, and training at both national and international levels, and has produced numerous scientific publications in national and international journals. So for today, Dr. Putri, Dr. Rossi will present a topic titled Prevention of Heart Attack, Stroke, and Lifestyle Disease. To Dr. Putri, we kindly invite you to begin your presentation. Good morning. Thank you for the opportunity to the moderator, and also good morning to all the participants from the Public Health School of Public Health, and also the students from the study program of Neurology Specialists. So today, I would like to present to you about stroke, heart attack, and lifestyle changes. Ultimately, the primary prevention. So because the participants is dominantly in Indonesian, so allow me to deliver my presentations in Indonesian. Baik, kepada seluruh peserta, ini sangat penting. Jadi pembuka bahwa kami di Departemen Neurologi itu sangat banyak untuk mendapatkan penyakit-penyakit yang terkait dengan lifestyle. Dan kita harus mengkolaborasi prevensi yang baik, dengan begitu angka kuratif juga akan turun. Nah, ini yang akan kami bicarakan ke depan. Oke, slide. Ya, beberapa penyakit yang terkait dengan lifestyle itu tentu saja penyakit yang terkait dengan disfungsi dari
vaskular atau pembuluh darah kita. Yang paling sering kita bicarakan tentu saja adalah apa itu stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya kekurangan suplai darah di otak sehingga menyebabkan kematian jaringan otak. Bayangkan, apabila otak kita tidak mendapatkan suplai yang maksimum atau yang adekuat, tentu saja jaringannya tidak akan bekerja dengan baik. Maka dari itu, ini akan menjadi sumber masalah. Mayoritas 87% itu adalah stroke iskemik atau sumbatan. Kemudian sisanya adalah hemorrhagic atau ruptur pembuluh darah, sehingga ada leakage darah ke jaringan otak. Ada juga varian yang lain yaitu transient ischemic attack, di mana ini sumbatan yang sifatnya hanya sementara. Jadi berikutnya pasien dapat kembali dengan seperti semula, tidak menimbulkan suatu kecacatan. Nah, poin pentingnya adalah 80% dari penyakit stroke ini dapat dicegah dengan lifestyle yang baik. Maka kata kuncinya pada hari ini adalah kita harus tahu apa saja tadi lifestyle yang dapat menyebabkan penyakit ini dan apa yang harus dikontrol. Untuk saat ini, stroke masih menjadi suatu masalah. Jadi penyebab kedua terbanyak di seluruh dunia untuk penyebab kematian, kemudian penyebab pertama kecacatan di seluruh dunia. Dan juga angka kejadiannya terus meningkat setiap tahun. Di Indonesia sendiri, stroke masih merupakan penyebab kematian tertinggi. Sehingga ini harus menjadi catatan bagi kita semua. Next slide. Ini gambaran secara sederhana bahwa kalau ischemic stroke berarti ada sumbatan yang menimbulkan adanya gangguan pada aliran pembuluh darah. Kemudian transient hanya sementara sifatnya. Aliran darahnya dapat kembali seperti semula. Kalau stroke hemorrhagic atau perdarahan berarti ada ruptur pembuluh darah. Next slide. Masuk. Ya, ini gambaran dari tingkat sel. Jadi yang mati adalah di core infection-nya. Yang lain yang kita selamatkan adalah jaringan penunggal dan juga jaringan normal lainnya agar tidak sampai menjadi ischemic. Next slide. Nah, apa yang terjadi pada kasus-kasus disfungsi vaskular? Dari tadi kan kita membicarakan stroke. Sebetulnya ini dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit vaskular yang lain seperti kardiovaskular dan juga stroke tadi. Bahwa ada 3 poin utama yang terjadi yang dijelaskan dalam segitiga Virchow ini. Yaitu yang pertama adalah hiperkoagulabilitas dari darah. Apa yang paling menyebabkan ini yaitu kanker, trombofilia, dan inflamasi. Nah, nanti inflamasi ini akan terkait dengan lifestyle lagi-lagi. Kemudian stasis of blood itu terkait dengan imobilitas varises vena dan obstruksi pada vena. Kemudian injury pada pembuluh darah. Dan terkait lagi dengan inflamasi. Kita harus highlight bahwa inflamasi ini ternyata sangat berhubungan dengan kondisi protrombotik stage ini. Sehingga nanti kita bisa mengatur lifestyle yang baik dari yang akan saya jelaskan di depan. Next slide. Ini hanya gambaran imaging yang dapat kita lihat kalau pasien menderita stroke baik itu hemorrhagic kemudian ischemic dari gambaran CT scan dan juga MRI. Next slide. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai dalam fase ini. Kalau misalnya ada pasien atau penderita yang kita curigai terkena stroke, kita harus bisa mengenali dengan cepat sehingga kita dapat melakukan tindakan ataupun penanganan secepatnya. Apa saja yang bisa kita lakukan atau kita kenali, yaitu mnemoniknya adalah BIFAS. Jadi BIFAS ini yang pertama, ini next slide saja ya. Jadi biar kalian.
Ya, be fast. Ini adalah cara untuk kita recognizing atau mengenali secara awal apa yang terjadi pada pasien stroke. B itu adalah balance. Jadi adanya gangguan keseimbangan yang terjadi mendadak. Kunci utama dari stroke adalah sudden, mendadak. Maka harus segera dapat dikenali. Kemudian E itu adalah eyes, yakni adanya pandangan kabur yang mendadak atau pandangan double yang mendadak. Double. Kemudian face. Face di sini adanya kelumpuhan pada separuh wajah yang terjadi juga secara mendadak. Nah, arms ini berkaitan juga dengan legs, jadi adanya kelemahan separuh tubuh, baik itu tangan dan kaki yang terjadi secara mendadak. S, speech, artinya ada gangguan bicara, baik itu tidak bisa bicara secara mendadak, ataupun pronunciation atau spelling yang dikeluarkan salah, atau tidak bisa paham dengan pembicaraan orang lain. Maka kalau itu terjadi mendadak, segeralah curiga bahwa ini bisa jadi suatu stroke. Maka apa yang dilakukan? T, time to call emergency. Jadi segera untuk menelpon layanan gawat darurat. Ini adalah internasional ya, 911. Tetapi kalau kita di Kota Denpasar, kita punya layanan gawat darurat, itu adalah 112. Sehingga kita bisa menelpon dengan sangat cepat ambulans dan segera melakukan tindakan yang optimal. Next slide. Nah, apa saja stroke receptor? Yang pertama adalah yang non-modifikasi atau non-modifiable. Ini tidak bisa kita apa-apakan karena memang sudah bawaan dari penderita masing-masing. Yang mana yang kita bisa jadi catatan adalah yang modifiable. Inilah target kita. Kami dari klinisi tentu tidak bisa berdiri sendiri untuk hal ini. Jadi perlu kolaborasi dari individu, dan komunitas, dan para pemangku kebijakan untuk terutama screening soal ini dan melakukan tindakan yang cepat dengan cara memodifikasi faktor-faktor risiko ini. Mungkin nanti saya akan bahas secara detail. Next slide. Nah, dari presentasi yang telah saya sampaikan tadi, mungkin yang harus saya ingatkan kepada peserta guest lecture ini ya, bahwa dunia kita ini kan berkembang, teknologi sangat berkembang, kemudian cara pembelajaran pun berkembang. Nah, dengan begitu, apa yang terjadi? Kita cenderung melakukan sedentary life. Sedentary life bukan hanya masalah kita tidak berolahraga, bukan. Tapi masalah kita duduk terlalu lama, menggunakan gadget terlalu lama dalam jangka waktu yang cukup lama dan monoton. Jadi tidak ada pergerakan. Sehingga hal inilah yang akan menjadi catatan bagi kita bahwa hal ini ternyata sangat berperan terhadap terjadinya suatu penyakit-penyakit yang terkait dengan lifestyle. Salah satunya tadi, stroke. Yang kedua, karena dia menimbulkan suatu disfungsi vaskular atau pembuluh darah yang terganggu, maka yang bisa terganggu berikutnya adalah tentu saja kardiovaskular atau jantung. Berikutnya apa yang terjadi? Maka di pembuluh darah, yaitu paling sering saat ini adalah diabetes atau gangguan pembuluh darah. Berikutnya apalagi yang mungkin terjadi karena sedentary life ini, yaitu obesitas atau overweight. Maka coba dicek apa berat badannya. Kita harus rutin mengecek berat badan agar kita sendiri juga menjadi contoh yang baik karena kita adalah individu yang bekerja di dunia kesehatan. Nah, penyakit-penyakit lifestyle ini sangat menyumbang mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Maka dari itu, hal ini tentu harus menjadi catatan dan juga kita harus membuat strategi yang holistik, komprehensif, baik itu dari segi prevensi, kuratif, dan juga pencegahan primer yang baik. Nah, next slide.
Nah, ini secara umum tadi untuk beban yang diakibatkan oleh stroke. Sekarang kita bicara kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular atau jantung juga sama, menyebabkan kematian hampir 17,9 juta. Kemudian dari keseluruhan kematian seluruh dunia, 32%-nya disumbang oleh penyakit kardiovaskular. Dan didominasi adalah heart attack dan stroke tadi. Maka ini suatu data yang menarik, karena semua ternyata bersumber dari lifestyle disease. Dan apa akibatnya? Pada negara-negara seperti kita, negara-negara berkembang, ini sangat mempengaruhi. Jadi 75% kematian disebabkan oleh cardiovascular disease. Dan tentu saja lagi-lagi akan meningkatkan beban ekonomi dan sosial bagi penderitanya. Next slide. Nah, apalagi yang terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah metabolic syndrome. Metabolic syndrome adalah salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit akibat gaya hidup tadi. Nah, apa itu metabolic syndrome? Karena kita bicara sindrom, maka itu adalah suatu cluster atau suatu kelompok gejala yang terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah obesitas sentral, yaitu obesitas yang terjadi pada abdominal kita. Kemudian yang kedua adalah hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Kemudian dislipidemia atau adanya gangguan pada kolesterol darah. Jadi adanya ketidakseimbangan antara faktor protektifnya, yaitu HDL dan LDL. Kemudian disregulasi dari glukosa. Nah, metabolic syndrome dan juga stroke serta penyakit vaskular lain ini seperti vicious cycle, jadi lingkaran setan. Satu sama lain akan menyebabkan pergerakan, sehingga inilah yang akan menjadi target kita nanti. Kemudian yang penting lagi, sindrom metabolik ternyata juga dapat meningkatkan inflamasi yang kronis, disregulasi neurohormonal. Hal ini nanti terkait dengan lifestyle. Jadi yang obesitas sentral, hipertensi, dislipidemi ini ternyata terkait dengan keadaan yang di sebelah kanan itu. Next slide. Ya, ini sama ya. Karena terjadinya disregulasi neurohormonal, inflamasi kronis, maka ini juga akan meningkatkan stres oksidatif oleh karena antioksidan yang turun dan prooksidan yang meningkat, dan akan menyebabkan tubuh dalam kondisi prothrombotic stage. Prothrombotic stage, bila ingat tadi pada segitiga Virchow, itu sangat menimbulkan impact pada kondisi hiperkoagulabilitas yang nantinya juga akan menyebabkan penyakit disfungsi vaskular yang terkait dengan lifestyle. Nah, beberapa keadaan metabolic syndrome ternyata dapat mengaktifkan beberapa jalur, yaitu atherosclerosis pathway, dan juga dapat menyebabkan efek resistensi insulin. Atherosclerosis pathway atau pembentukan plak pada pembuluh darah dapat meningkat seiring dengan terjadinya sindrom metabolik. Maka seperti saya bilang tadi, ini adalah lingkaran setan. Maka sindrom metabolik akan menyebabkan suatu stroke, stroke akan diperberat lagi oleh sindrom metabolik. Jika kita lihat pada metabolic syndrome, oleh karena dia meningkatkan atau mengaktifkan pathway atherosclerosis, maka akan menyebabkan suatu penyempitan pembuluh darah yang progresif. Yang ini tentu saja tidak mau kita hadapi pada pasien-pasien stroke, apalagi yang sudah ada faktor risiko dari stroke iskemik tadi.
kemudian dia akan memudahkan pembentukan gelar yang nantinya pasti akan menyebabkan suatu oklusi. Ya, next slide. Ini adalah risk factor atau faktor risiko yang saling beririsan satu sama lain. Sehingga bisa kita lihat adanya suatu faktor biologis, faktor genetik, dan faktor sosial yang berkaitan satu sama lain. Yang mana yang kita bisa modifikasi adalah faktor-faktor yang sosial, kemudian faktor yang terkait dengan gaya hidup atau lifestyle. Next slide. Nah, ada satu faktor yang tidak bisa kita modifikasi, yaitu penuaan, aging. Aging sendiri itu dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya stroke, terutama pada usia di atas 60 tahun. Apalagi pada lansia yang sudah menderita diabetes dengan peningkatan usia di atas 60 tahun juga meningkatkan risiko terjadinya stroke. Kemudian, pada penderita lansia atau individu yang sudah lansia, itu terjadi perubahan fisiologis, yaitu adanya kekakuan pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah tidak seelastis pada saat usia muda. Hal ini tentu saja akan memperberat pada pasien-pasien atau penderita individu yang mempunyai risk factor untuk terjadi stroke. Kemudian, pada pasien atau individu yang sudah lansia juga akan mengalami suatu gangguan pada sirkulasi pembuluh darahnya. Jika lagi kita lihat dalam segitiga tadi, selain pembuluh darah, isi dari pembuluh darahnya sendiri juga berpengaruh. Sehingga lagi-lagi ini akan meningkatkan risiko terjadinya iskemik. Nah, apa yang kita lakukan untuk hal tadi? Karena ini adalah suatu penyakit yang terkait dengan pola hidup, maka yang kita lakukan adalah memperbaiki faktor yang bisa kita modifikasi dan kita bisa perbaiki. Dari American Heart Association dan juga American Stroke Association ada Life Essential 8. Nah, jadi yang kita harus perbaiki adalah 1, diet, 2, physical activity, 3, hindari nikotin, 4, tidur yang sehat, yang berkualitas. Kemudian 5, berat badan yang ideal. 6, kontrol kolesterol. 7, kontrol gula darah. 8, kontrol tekanan darah. Next slide. Ya, ini adalah diagram saja. Next slide. Apa itu healthy diet? Jadi sekarang pendekatannya bukan lagi kita harus makan, gitu. Makan saja bukan, tapi konten yang kita makan. Jadi harus diperhatikan nutrisinya. Saya rasa yang muda-muda biasanya sangat terinfluence dengan sosmed gitu, atau sering mencari di AI, saya harus makan apa supaya berat badan saya terjaga. Kalau yang muda-muda sekarang ini. Nah, apa yang direkomendasikan itu adalah diet Mediterranean. Jadi diet Mediterranean ini kita lebih meningkatkan pada konsumsi serat, yaitu terkandung pada sayur, buah, kacang-kacangan, kacang polong, kemudian ikan dan olive oil, dan menurunkan konsumsi daging merah. Nah, ini ternyata dapat menurunkan 29 sampai 36% risiko untuk menjadi stroke. Kemudian, apalagi yang kita lakukan adalah DASH diet, yaitu dietary approaches to stop hypertension. Diet yang kita lakukan adalah untuk menurunkan angka hipertensi. Apa? Low sodium atau rendah garam, kemudian
tinggi kalium, dan juga rendah lemak jenuh. Jadi ini adalah strategi, apalagi kalau misalnya ada genetik atau kakek nenek yang secara langsung menderita hipertensi. Chance-nya, probabilitasnya akan jauh lebih tinggi daripada yang tidak. Sehingga harus diperhatikan. Kemudian penurunan intake garam atau salt reduction. Jadi yang ditargetkan itu adalah kurang dari 2.300 mg per hari. Jangan lupa garam itu tidak hanya terkandung di garamnya saja, tetapi juga terkandung di snack yang mungkin adik-adik sering makan atau teman-teman sering makan. Jadi coba dibalik komposisinya, lihat berapa sih komposisi garamnya. Kemudian jangan lupa saus kecap, balik juga lihat komposisinya, itu juga mengandung garam. Sehingga kadang-kadang mungkin ada pasien yang bilang, saya tidak makan garam dok, garamnya sudah sedikit. Tapi setelah dicari tahu lebih lanjut, masaknya masih menggunakan saus yang banyak. Itu garamnya lumayan tinggi. Sehingga tolong dilihat komposisi berikutnya. Nah, yang tidak direkomendasikan, karena belum memiliki evidence base atau yang cukup kuat adalah vitamin C, E, kalsium, kemudian omega 3. Ini karena belum terbukti secara penelitian yang besar dapat menurunkan risiko stroke. Next. Celakanya, kita biasanya saat ini seringkali makan makanan ultra processed food. Saya tidak menampi, apalagi adik-adik mahasiswa yang kegiatannya padat, dan apalagi adik-adik residen saya yang lupa mungkin pagi, siang, malam itu seperti apa. Sehingga saya tidak menampi ini adalah suatu masalah di generasi muda kita. Jadi makan terus ultra processed food, kemudian high in sugar. High in sugar itu tidak hanya gulanya saja, tetapi yang kalian makan biasanya atau minum. Nongkrong atau belajar hampir 8 jam di kafe atau di restoran, minum kopi susu. Kalau kopi susu saja mungkin tidak masalah ya. Masalahnya adalah ada lagi tambahannya karamel, macchiato, whipped cream. Nah, itu adalah diet high in sugar. Maka perlu dikontrol ya. Nanti kita bicara lagi. Karena apa? Hal-hal tadi ini terkait dengan gula darah. Yang kedua adalah peningkatan berat badan. Next slide. Nah, ya, seperti yang tadi saya jelaskan, banyak sekali yang masih kurang untuk asupan nutrisi hariannya, terutama diet tinggi fiber. Karena fiber ini atau serat itu dipercaya sebagai antioksidan yang tinggi. Karena proses daripada disfungsi vaskular itu highlightnya adalah prooksidan, maka kita perlu antioksidan yang tinggi untuk balancing, sehingga tidak terjadi prothrombotic state pada individu. Maka kita perlu meningkatkan serat. Jadi makan sayur, buah itu perlu ditingkatkan. Kalaupun harus minum susu ataupun kopi susu, boleh, tetapi gunakan yang low fat, sehingga lemak jenuhnya juga. Next slide. Nah, yang kedua adalah physical activity. Physical activity saya yakin masalah bagi semua orang. Karena apa? Yang disarankan untuk moderate intensity itu adalah 150 menit per minggu. 150 menit per minggu ini adalah kumulatif. Yang harus dicatat, olahraga harus berlangsung secara reguler, ritmik. Jadi bukan langsung 150 menit diambil keseluruhan.
tetapi dilakukan secara ritmik selama 7 hari. Jadi reguler, ritmik, dan kontinu itu adalah kata kuncinya dalam melakukan olahraga. Tidak masalah hanya bersepeda atau berjalan mungkin, atau berjalan cepat tidak ada masalah. Bila individu atau adik-adik atau peserta sekalian ingin melakukan olahraga HIIT atau high intensity training, maka yang dianjurkan adalah 75 menit per minggu secara rutin dan kontinu. Jadi tolong dilihat, misalnya ada yang member dari wellness center, itu kan sering melakukan ada pembagian low, medium, dan high intensity. Lihatlah berapa kita harus targetnya. Nah, persoalan berikutnya, tidak cukup kita cuma dengan olahraga. Kalau olahraganya cukup, tetapi duduknya lebih dari 6,5 jam, ini juga problem. Oleh karena duduk lebih dari 6,5 jam, katakanlah 8 jam, ini akan membuat darah kita stasis dan sirkulasinya terganggu. Sehingga kita tidak cukup dengan olahraga saja. Maka dianjurkan untuk mengkombinasikan di setiap duduk, setiap 1 jam duduk untuk berdiri atau melakukan gerakan kecil agar tidak duduk secara monoton begitu dalam waktu yang lama. Kemudian apalagi yang dianjurkan? Resistance training atau angkat beban. Jadi bukan berarti kalau kita angkat beban itu langsung berotot, enggak. Karena kita perlu otot yang besar atau otot yang adekuat untuk men-storage, menyimpan gula. Kalau otot kita bagus, gula yang ada di dalam sirkulasi pembuluh darah kita akan jelas tuh. Tetapi kalau otot kita kecil, maka tubuh kita tidak mempunyai storage yang cukup untuk blood sugar atau untuk gula darah. Maka coba dilihat body composition-nya, apakah fatnya yang dominan, apakah muscle yang dominan, ini perlu menjadi catatan. Next. Apa untungnya kita olahraga? 1, stimulates release of BDNF ya. BDNF itu adalah brain derived neurotrophic factor. Ini sangat membantu neurogenesis dan juga neuroregenerasi pada sel-sel darah, sel-sel otak, neuron otak kita. Kemudian tentu saja akan meningkatkan cardiovascular function. Artinya, kalau kita melakukan olahraga secara ritmik, maka endurance dari jantung kita ikut meningkat. Dengan meningkatnya endurance dari kardiovaskular, maka pada saat kita melakukan resistensi training atau angkat beban, itu juga akan jauh lebih kuat. Maka ini harus dilakukan secara simultan. Sehingga 2 hari kardiovaskular, 2 hari angkat beban. Itu misalnya. Ini akan menjaga tekanan darah, gula darah, dan body composition yang balance. Next slide. Ya, next slide. Oke. Yang ketiga adalah berhenti merokok. Merokok tentu saja akan menjadi masalah bagi seluruh penyakit, bukan hanya stroke atau penyakit disfungsi vaskular, tapi keseluruhan. Nah, apa yang kita targetkan atau kita lakukan? Yang pertama adalah terapi kombinasi, yaitu konseling dan melakukan intervensi farmakoterapi. Jadi kita ganti nikotinnya dengan replacement yang lain. Kemudian yang dianjurkan oleh AHA 2024 itu adalah opt-out strategy. Artinya kita harus menginkludkan seluruh individu yang merokok sampai dia menolak. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan atau mungkin kader atau dokter langsung untuk mengintervensi. Apakah Bapak merokok dan ingin saya bantu untuk berhenti merokok? Bukan lagi kita menunggu pasiennya, saya mau berhenti merokok, bagaimana caranya? Bukan. Tapi kita yang menginisiasi. Bapak mau berhenti merokok, mari saya bantu.
Jadi itu adalah opt-out strategi untuk mengurangi smokers yang aktif. Kemudian rokok pasif. Apabila di lingkungan keluarga atau di lingkungan teman-teman ada yang merokok, itu ternyata yang tidak merokok pun kena dampaknya. Jadi 23% akan meningkatkan angka kejadian stroke. Makanya yang merokok siapa, yang kena getahnya siapa. Sehingga kita perlu juga mengedukasi teman-teman kita. Dan yang keempat, ini adalah poin penting. Karena sekarang sedang marak vaping atau e-cigarette, jadi ini tidak sama sekali alternatif untuk pengganti rokok. Jadi bukan berarti tidak berdampak buruk. Makanya ini tidak direkomendasikan sebagai replacement dari nikotin. Nah, mungkin saya sudah menjelaskan tadi tentang nikotin. Yang saya jelaskan adalah stres dan mental health. Stres dan mental health ini dulu merupakan hal yang tabu untuk dibahas. Artinya tidak banyak yang mengeluh seperti ini. Tetapi ternyata stres dan mental health mungkin tidak berhubungan direct atau langsung dengan terjadinya stroke. Tetapi adanya stres dan juga gangguan pada mental dapat mempengaruhi dietary habit. Jadi akan mempengaruhi pola makan. Bisa saja ada yang mau ujian atau mau maju mungkin presentasi, makannya banyak, inginnya gula saja. Atau sebaliknya, tidak mau makan. Jadi ini akan mempengaruhi dari diet sehat itu sendiri. Sehingga ini perlu pendekatan yang holistik. Jadi banyak sekali yang kita perlu pendekatan untuk individu-individu yang masih sehat. Next. Nah, yang keempat adalah sleep health. Apakah kita tidur berkualitas atau apakah kita hanya sekedar tidur saja? Jadi ini juga menjadi suatu tantangan. Bagaimana menentukan atau melakukan atau kita bisa untuk tidur yang berkualitas dan sehat. Optimalnya adalah 7-9 jam sehari. Yang saya yakin semua yang ada di sini pasti tidak mungkin seoptimal ini. Kurang dari 6 jam bisa berisiko, lebih dari 9 jam pun juga berisiko. Apalagi yang masalah adalah obstructive sleep apnea. Apa itu? Gampangnya mengorok. Kalau ada yang sudah berkeluarga, misalnya yang sudah menikah, pasangannya ada yang mengorok, maka ini menjadi suatu tantangan khusus. Karena ternyata mengorok yang sampai menyebabkan obstructive sleep apnea ini dapat meningkatkan risiko terjadinya metabolic syndrome. Metabolic syndrome tadi tentu saja berhubungan dengan penyakit disfungsi vaskular. Maka lagi-lagi ini adalah suatu lingkaran yang harus kita putus dengan cara mengidentifikasi dan screening obstructive sleep apnea dengan secara awal. Kalau kita sudah men-screening dan mendapatkan suatu individu dengan OSA atau obstructive sleep apnea, maka berikutnya kita harus intervensi terapi dengan S.Ked tadi. Nah, ini adalah poin kelima, yaitu tekanan darah, blood pressure. Kalau dari AHA dan ASLA, ini adalah the number one priority. Oleh karena 54% stroke itu akan disebabkan oleh hipertensi. Sekarang targetnya adalah kurang dari 130/80 mm raksa. Bagaimana caranya kita mengetahui dengan cepat? Tentu saja dengan monitoring di rumah. Kadang-kadang kalau individu periksa ke dokter ataupun periksa ke spesialis ke rumah sakit, kita mendapatkan tekanan darah yang tinggi, tapi belum tentu itu menggambarkan tekanan darah rata-ratanya. Oleh karena ada
penyulit atau bias, yaitu white coat hypertension, artinya individu itu takut untuk ke rumah sakit. Sehingga setiap ke rumah sakit tekanan darahnya tinggi, padahal di rumah biasa-biasa saja. Maka yang di encourage dilakukan adalah home monitoring. Kemudian lifestyle modification, yang tadi saya telah jelaskan, yaitu DASH tadi. Kemudian adanya pregnancy atau kehamilan, ini patut juga untuk dicatat. Oleh karena beberapa kehamilan dapat menyebabkan hipertensi. Sehingga ini akan berisiko untuk menjadi suatu hipertensi. Bila semua ini telah dilakukan dan ternyata target tensi tidak tercapai, maka kita harus melakukan pengobatan dengan beberapa kelompok obat yang bisa diberikan. Nah, ini tugas kami sebagai klinisi. Tetapi mohon jangan sampai di tahap pengobatan, jadi sampai di prevensi. Sehingga kami tidak apa-apa kalau pasien yang di rumah sakit berkurang, walaupun memang itu adalah pekerjaan kita. Tetapi kalau prevensinya sudah bagus, maka angka kejadian akan berkurang. Ini tentu saja akan sungguh sangat menggembirakan. Next slide. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ya, next slide. Nah, yang keenam adalah diabetes dan blood sugar. Jadi, diabetes dan blood sugar yang tinggi perlu kita kontrol dengan baik. Karena gula darah yang tinggi juga dapat mengakibatkan disfungsi pada pembuluh darah kita. Sehingga ini perlu menjadi catatan. Apalagi problemnya adalah sebenarnya ini perlu mungkin kolaborasi antara individu dan pemangku kebijakan juga. Karena yang saya lihat sekarang, minuman kemasan ataupun minuman yang sering dikonsumsi, kadar gulanya itu melebihi kadar yang kita butuhkan harian. Jangan lupa, gula kita sudah dapatkan dari nasi, jadi dari kentang. Ini adalah inti gula yang kita dapatkan di asupan harian. Tetapi untuk gula tambahan, itu kita boleh untuk menambahkan gula, maksudnya dari minuman kemasan ataupun kopi susu ya, yang dengan gula itu. Jadi kalau wanita atau perempuan itu sebetulnya maksimum hanya 24 mg. Jadi betul-betul kita harus hati-hati. Kecuali kita punya otot yang cukup untuk menyimpan gula itu, sehingga dia tidak ada di sirkulasi. Maka saya sangat mengajak teman-teman yang masih muda ini untuk segera melakukan olahraga dan resistance training, gym, atau angkat beban. Dengan beban yang adekuat gitu. Tidak harus lebih, tapi cukup. Nah, ini terkait juga dengan dislipidemia. Dislipidemia atau gangguan pada kolesterol, artinya LDL-nya meningkat tapi HDL-nya turun, juga sangat terkait dengan physical activity dan juga pola makan. Maka dengan Mediterranean diet tadi, ini tentu saja akan dapat mempengaruhi kadar kolesterol di tubuh kita. Poin ketujuh adalah berat badan. Nanti setelah dari guest lecture ini, di rumah coba dicek berat badannya. Apakah masih ideal atau tidak? Apakah ada kenaikan atau tidak? Karena apa? Berat badan yang tinggi ini merupakan risiko terjadinya suatu penyakit terkait gaya hidup tadi, baik itu jantung ataupun stroke. Maka ini perlu diatur sedemikian rupa. Nanti saya akan perlihatkan kapan kita harus mengukur beratnya. Baik, next slide. Nah, poin ke-8 adalah kita harus bisa screening gangguan irama jantung. Saat ini, smartwatch yang beredar sungguh sangat canggih menurut saya. Karena bisa mendeteksi adanya suatu gangguan irama jantung, selain dari gejala yang dirasakan.
Karena gejala yang dirasakan sangat umum ya, artinya sulit untuk diidentifikasi. Paling gejala yang dirasakan oleh individu itu adalah berdebar atau skip beat, artinya ada detak jantung yang berkurang, skip beat. Nah, itu bisa diidentifikasi dengan smartwatch. Artinya yang muda-muda adik-adik yang sarjana sekarang hampir semua menggunakan smartwatch. Kadang untuk menghitung langkah, kadang untuk melihat kalori. Terima kasih, mohon maaf lagi. Oke, next slide. Nah, ini tadi checklist screening yang harus dilakukan. Setiap mengunjungi dokter kita harus atau kita sebagai primary care penyaji primary care. Jadi sebagai kader ataupun dokter kita harus melihat ini. Jadi yang mana yang kita screening secara annual atau setiap tahun, setiap kunjungan, dan jika diperlukan. Inilah yang menjadi poin penting bahwa identifikasi screening harus memiliki modalitas yang komprehensif. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi secara kolektif dan komprehensif. Next slide. Nah, ini yang dilakukan kader dokter pada setiap visit ya. Jadi ada 5A namanya assess, advise. Assess artinya kita bisa mengakses pasiennya sejauh mana masalahnya. Kemudian advise memberikan suatu sugesti atau nasihat. Kemudian agree. Ini yang penting. Set goal. Jadi dokter harus men-set goal yang sama dengan pasien. Kemudian yang keempat adalah assist bila diperlukan terapi tertentu kita dapat memberikannya. Yang kelima adalah arrange, follow up. Jadi setelah kita melakukan 4 di atas, kita lakukan. Ya, ini adalah konklusinya. Jadi segala kegiatan ataupun yang kita lakukan ternyata berdampak terhadap kesehatan kita ataupun makanan yang kita makan. Maka lifestyle atau perubahan gaya hidup harus dilakukan sedini mungkin dan screening harus dilakukan seawal mungkin sehingga prevensi primer bisa dilakukan. Maka prevensi sekunder juga akan turun, angka kejadian pada penyakit-penyakit lifestyle pun juga akan. Baik, terima kasih mungkin atas perhatiannya. Saya tutup presentasi kali ini atau guest lecture yang kali ini dengan Parang Santi Om, Santi. Terima kasih Dr. Uci. So thank you very much, Dr. Rosti, for the comprehensive and insightful presentation. So the information is highly relevant to current public health challenges, and it will serve as valuable knowledge for us all. So now we will continue to our next guest lecture. So please let me introduce our next guest lecturer. Our next guest lecturer is Dr. Bala Nair, Ph.D, M.Ph, EDP. He is a global leader in digital health with extensive experience in translational research, health innovation, commercialization, and scaling digital health products across various regions, particularly the Asia Pacific, Southeast Asia, Indochina, and Eurasian region. Dr. Bala currently serves as the CEO of Prevents ND Ltd, where he leads strategic initiatives, including new venture creation, global expansion, capital raising, international partnerships, and digital trial development across countries such as New Zealand, Thailand, India, Indonesia,
the Philippines, Australia, and China. Since 2013, he also serves as the Global Program Head for Digitalized Stroke Prevention at Auckland University of Technology, AUT, leading multi-million-dollar stroke research programs across 4 countries and developing digital trial workflows for healthcare innovation. He also has an extensive global collaboration network, working with more than 50 leading universities and institutions worldwide, including the University of Cambridge, University of Oxford, Johns Hopkins University, Udayana University, Mahidol University, and many others. Dr. Bala's journey is more than just a success story. It's an invitation. Dr. Bala proves that your research doesn't end at graduation. It can evolve into global innovation. So today, Dr. Bala will present a topic titled An Integrated Digital Framework for the Prevention of Heart Attack, Stroke, and Lifestyle Diseases. With great respect, now we invite Dr. Bala Nair to deliver his presentation. Thank you, George. Thanks a lot. Was quite exciting to see the last presentation, but also the whole run of innovation was too much for me. So thank you, Doctor, for introducing me. And I should say it was not a journey of success, but a journey of failures. I've learned a lot from these failures. So I'll tell you a few of these and what we have been doing across the world. And I'm really sorry for the students who are sitting here in this hot room for the last close to 2 hours now. One hour plus. Yes, everyone. But I start with the thank you. Can you please stand up?
Then if I go to the very smart hospital, I am a public health officer, not a neurologist, but I work with the group of neurologists. My area of research is to and I like you are in English if you want to watch the English. Hello. Okay, so we have asked the group to scan this QR code. A link will appear and there will be some questions there. It will take around 2 minutes for you to answer those questions. They're in Indonesian. If you want an English link, if you guys have already seen the QR code, then I move to the next one. The English version, just in case someone wants to use the English version, they can use the English version as well. And they're very simple questions, the question that you should know about yourself, your height, your weight, your blood pressure, and answer those questions, and then click on calculate, and then by the time you are doing it, I move on to the core of the presentation. Yes, I've done a calculation. You'll see this kind of a screen in front of you. This is a newer version of the legacy software, Stroke Riskometer. So, to introduce our team in a very brief, the last presentation that Dr. Putri gave must have seen a reference at the bottom that said Keegan. Keegan is my boss. So the reference, the data, the content that was used in the last presentation that Dr. Putri presented, that was made at our research application. And we have been doing global research, collecting data from all over the world on stroke, on epilepsy, on neurological diseases for the last 10 years. Been working in that area. So
I come from National Institute for Stroke and Applied Neurosciences, and this is one of our products, which is called Stroke Risk Meter, in which people can simply put some small basic information about them, and the result is that they'll get a risk stroke in the next 5 years, and then the key risk factors that have emerged from the question that we have answered. If you scroll down further, you'll see some blue box on your mobile screen. That blue box shows what are the risk factors that you should start working on. If you further scroll down, it gives you all actionable measures to execute those management of those risk factors. So you can see that this is what how Dr. Putri explained how we should be doing in practice. Just how ways we can, some of the tools that helps us to do. So if you guys have done that, I'll give you a glimpse of another of our technology that we use in field. You know? Now this one is called PreventMD, neurocardiometabolic screening. In that, what we do is that we connect our software to the labs, to the hospitals. We take data from the existing health records, 3 months of the past records, like cholesterol, SDL, that glucose, blood pressure, body mass index. We ask some questions on lifestyle, like whether they, alcohol, to get the same kind of questions that you have answered now. Ask some questions around whether they have some self-reported conditions, health conditions and all. And then, voila, what we give them, tell them what's the risk of stroke in the next 10 years. And what are the reasons behind that risk? And we tell them what are the risk of heart attack in the next 10 years. And then we also talk about the risk of diseases on the other parts of the body. And we give a glimpse for the patients that out of 100, where are they sitting? This is their score, just like a scorecard, like you get at the end of the exams. Very similar to that, we gave a scorecard, telling them that what's their score and what they should be doing and how they should be improving. And if they improve their health, what would it look like in future? How would it be? So I started with some of the work that we do in practice. This is called implementation science. I have started my research in clinical research, randomized controlled trials, and cross-sectional study and all. But now I've moved into implementation science, how we use the real research and studies that you're doing in the textbooks in practice. So I just quickly, went on to the famous ChatGPT that we all use now, right? And I asked ChatGPT that just check the news the last 1 year and tell me what news has come from different areas. And I found that 29% of the news came from preventive medicines and screening, like pre-diagnosis. Not even diagnosis, we're talking about pre-diagnosis. Assessing if someone can be potentially sick. So most number of that means it is becoming an important area now, and this is all from Indonesian. And you can see surgery and specialist care is getting lesser news. So that means just the same way our world operates. Our world also, 80 to 90% people they need prevention, 10% people they need surgery and care. Similarly, our media also shows the same. But the issue is the governments are still fixed with less contribution to preventive medicine. The reason being surgeries are expensive, treatments are expensive. Now, how we can help them is we can find out ways where we can deliver technology for the cheap, the lowest cost. So whatever technology that you have seen now, the one that I showed you as stroke risk calculator or the lab report, we are delivering this to the whole world for less than $1. Less than $1 for the whole world.
wherever we go, whether it's India, Vietnam, Thailand, whichever country. So the idea is to create an integrated digital health framework for preventing lifestyle diseases like heart attack, stroke, cancer, whichever is preventable. Find out ways to prevent them. And I'm looking at these data from different countries, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore. Everywhere the problem is similar. Cancers are increasing, stroke is increasing, and respiratory diseases are increasing. And you can see the diseases, the issues are common in all these countries, you know. Singapore is one of the main outliers as well. Everywhere the issues are similar. Prevalence is also higher of these diseases in these countries. You know? And the great fact is, Indonesia is better when it comes to heart and stroke. But when it comes to respiratory illnesses, Indonesia is on the top. High number of smokers. Pollution is high, right? And then the position of Indonesia is as such that you know that air doesn't circulate. So high humidity. You can see this is the scenario of Indonesia. It's good with cancer, not too many, right? But then it look at the respiratory illnesses. Indonesia is high, right? So we move out to the next part. Is the challenge. You have seen this recent Netflix series called Three Body Problem, right? Remember there was a TV series called Three Body Problem where the world revolves around three suns. Very interesting. You guys should watch that. So our world is facing the three body problem. So we are revolving around three groups of people. People, the providers, and the public health. They're not connected with if I put the COVID vaccine program, I cannot do it under the government straight away. I have to small cap. To get it through the government, I have to wait for the government also to think about COVID as a priority. So that the connection, that aligning is not there, and that becomes one of the big crises for the global burden of lifestyle diseases. That whether it's prevention of stroke, prevention of heart attack, or any other lifestyle diseases, prevention always remains underfunded. And why does it fail? You know, we are sitting in a hospital environment here, right? But if you look outside the hospital, most of the heart attacks happen outside the hospital. They don't happen inside. And when they are happening outside the hospital, they don't happen just like that. How Dr. Putri was explaining, every time small, slight changes happening in a person's body. So let's imagine it as a traffic light, red, yellow, and green, right? We all, let's say, you guys know about your stroke risk, right? Everyone, you have seen the stroke risk on your phone, right? I'm not asking, please. But imagine that we all are sitting in the green zone. There would be a situation in our life when we will be in the yellow zone. So when your lab test will show some bold colors, show your cholesterol, little high, it will bold it. You know, you have seen the previous lab reports, they bold the higher numbers, right? They indicate the higher numbers. Right? And then that is a yellow time. That's a time when you can come back to green. When the slightly raised lab reports are there. But what happens is that, oh, we'll say, tomorrow I'm going to die. 3 days I'm going to die. But what we do is that before the lab test, we just died. And thinking that, you know, this will help in reducing our lab test. It's just fake. You are cheating yourself, right? The reality is, impact is not that small impact that is shown on the lab result. Impact is level 1, level 2, level 3.
liver, fatty, right? That might end up in liver cirrhosis in one run, or some splenomegaly thing happening in the background, or some nephritis happening in the background. You never know what is happening in the background. Reflection on your report is just a temporary small sign that is easily ignored. That's a yellow stage. By the time it reaches the red stage, it's difficult to come back to even the yellow stage. So you need to catch those users, your consumers, patients. But see, look at it as a business. You guys are selling healthcare and your consumers are patients. So think about your consumers. You have to catch hold of your consumers before they get sick. And only those who are unavoidable, you can't stop them from getting sick. Bring them back to health. Bring them to surgery. Not all of them. So we work with the Ministry of Vietnam on this kind of an idea. I'll show you. So we told them that let's look at this idea and think of population-wide self-screening. All of them screen, everyone screen together. And then choose some of those who have higher issues and bring them to the next level, which we call community health center. Then use the community health workers or nurses for deep screening. But then are found to be high risk, bring them to the district hospitals. Then who are even found further of higher risk or already have a thrombus, already have a clot, then to the last stage where you do the secondary, you do the surgery and then you maintain the rehab or secondary. So we suggested this, we told how we will do in the next 5 years, and it's not new. Every healthcare program goes the same. There is national HIV program, same. But it is just that how you pitch it to the government, because the real patients are the ones who are sitting outside. By the time they have already reached the hospital, they are sick. What it benefits is that it allows governments to make a lot of by saving one heart attack, you are saving close to, I don't know how many rupees, but it would be close to $10,000 in a year, because we have the cost of the hospital, the cost of the staff, the person not being able to work at that time, the doctor not being able to attend some other patient at that time, all the costs combined is close to $10,000. Possibly it is equal to 1.8 billion. One patient. So imagine if you're able to just save 100 patients, how much money are you going to save for the government? So that's the basic idea, and that's the way we calculate it. We tell to the government that, you should invest 15 million in us, you save 4.6 billion. And this all is published. It's our own papers in Lancet, Nature, whichever journals that you're seeing it, our own publications. And all of this won a lot of awards. We got the Prime Minister's Science Award from New Zealand, World Health Organization Award, and several awards from World Stroke Organization and others for this idea. So basically what we do is that we create a system to prevent these diseases. Stroke, heart attack, respiratory diseases, cancer, diabetes, chronic kidney disease, and dementia. As we know that 80% of them are preventable, right? And one in two people are at risk, right? And what we create is we create an ecosystem where doctors, labs, patients, device, people, they are benefited.
And you have heard about the company called Omron, right? And the screening that you did for me just a minute ago, that is from Omron, and Omron has been using our technology for quite a while. So this one, so Omron has been using our technology for close to 4 years now, and every blood pressure machine, every atrial fibrillation assessment machine, and ECG measurement machine uses that data, it pushes into our system, creates a stroke risk, pushes. Yes, and this app you'll be able to see. When you complete an assessment, it will ask you to do a stroke assessment. And what you did just now was the link that Omron uses for their campaigns. This was the link that you used, right? So this is the practical implementation of research. As doctors, the future doctors, what I will tell you is do not stop yourself inside the hospital. Like, we used to have a doctor called Park. He made a textbook on community medicine. And he himself presenting used to say that, get out of the park, don't limit to the park. So the same statement for you, get out of the hospital. The real 80% of the problem is outside hospital. And the hospital is the last leg of the journey. So your work as the future doctors, future leaders are to look at the missed opportunities. If you see that there is some irregular heartbeat, some salient atrial plaque, some smoking, alcoholic, obesity person who is not changing their behavior, or even some basic things that you feel that are not right. Think about them. Could be your family member, could be your loved ones. I'm someone who lost my father 3 years ago because of a stroke. And for 25 days, me and my brother were running around the hospital, trying to find that 1% chance of saving him. And spent thousands, I don't know how many millions of dollars of rupees to try to bring him back, but we were unsuccessful. When the disaster strikes, there's no turning back. We'll not be able to recover that. So the best and the only method to save you, your loved ones, your family, your community is to look at these missed opportunities, catch hold them. Technologies like stroke risk, prevents MD, they all are trying to create such pathways where a disease diagnostic is not an accidental information. It should be a streamlined system, just like how you get your motorbike or your car serviced every 3 or 6 months. Same way, body needs to be serviced every 6 months. Requires an assessment. And don't think, oh no, we are not old, we are just in the 20s, People are having strokes and heart attacks at the age of 20s now, right? The lifestyles of yours and the lifestyles of ours are similar. And now the new young is older than the older. So think about it, keep yourself fit, optimal food, less salt, less, doctor has already explained the right things. Yes, think about those things and keep yourself fit. So that's very broadly, I would say. Any questions? I have so many slides to show, just don't want to go more. Yes, any questions that you have? Floor is open. Thank you very much. Thank you.
very much, Dr. Bala. Such an insightful and forward-looking presentation, especially a really important tool to prevent stroke, this and lifestyle disease. I'm sure that today's session will inspire further discussion. So, ladies and gentlemen, we now begin our discussion with question and answer session, which will run for 24 minutes. For this, we would like to invite Dr. Bala and Dr. Rossy to be seated in the front. Thank you, Dr. Bala and Dr. Rossy. Jadi mungkin untuk sesi pertama saya akan buka pertanyaan. 3 buah pertanyaan mungkin ada dari adik mahasiswa. Oke, 1. I would encourage you guys to ask questions. Baru 1, ada lagi? 2, oke. Oke, saya mungkin lagi 1 dari saya. Oke, adik silakan mungkin dari adik. Nice presentation and very interesting topic. My name is Suryadhi and I'm from Neurologi residency program. I want to ask about this application. In this time, in this personalized medicine, there are many genomics-based testing like CADASIL or mutation in GM, which is this type of test is already available in your app. Because I see there only routine tests like an SDL or LDL or cholesterol. The question is there any genomic based testing integrated to this app? And my second question is this application has incorporate AI-driven features that has in this application for the health screening, and if there is one, what is the specific feature of this AI-driven? Thank you. Your second question was on AI, right? Is there any AI in this application? So for the first question, I would that the test that you mentioned, besides that also there are numerous that respond pre-screening and so on. Our broader goal is to capture as many people as possible. And when you look at our healthcare system, at the level of tier 3 and tier 2, where healthcare services are not available too much, even to get a cholesterol screening and a blood glucose done, it's not possible. So the high-end tests rarely reach there. So when we are looking at masses, we're looking at how many millions of people create a program, a screen. The tests, the most commonly available tests are the ones that we use. However, there are some labs that have other advanced tests. When we integrate them, we incorporate those within our. But we don't commonly use them because they are not commonly available. That's the first. The second one is our algorithms. There are 16 to 17 algorithms that are operating. And they were first, the concept was first given in 2010. And since then, we have been developing for the last 16 years. And these algorithms, now the new
models that we are working on, the AI-driven models, they are trained based on the algorithm and the data that has been collected. So yes, we use AI. We are not AI-centric, we are evidence-based. We use the national guidelines, that's our number one step. Whatever is the national and international guidelines, we start from there. And wherever AI can be applied for personalization of reports, we do that. But we don't put our mode everything in AI because sometimes you can't trust what's coming in. You need to have a clear boundary around your AI. Otherwise, it would be like average in, average out. So that's I would say that everything is actually a mode. Cukup ya, ya mungkin untuk yang kedua. Halo, saya Putri, mahasiswa program studi sarjana kesehatan masyarakat, khususnya di peminatan promosi kesehatan. Terima kasih untuk Bala dan juga Dr. Rossi yang telah berharga pada hari ini. Tadi juga sudah banyak dibahas mengenai faktor lifestyle, seperti pola makan, ada juga kurangnya aktivitas fisik dan sedentary behavior yang besar dalam kejadian. Saya kaitkan dengan apa yang saya pelajari mengenai Center for Health Promotion. Perubahan lifestyle itu tidak hanya bergantung pada individu, tetapi perlu juga didukung oleh komunitas, oleh lingkungan dan juga kebijakan. Pertanyaan saya khusus ke Dr. Dewi, Dok, dalam konteks saat ini di Indonesia, menurut dokter, apakah strategi pencegahan stroke kita sudah cukup komprehensif dalam mengintervensi faktor struktural seperti lingkungan dan yang mendukung kolaborasi lintas sektor dan juga kebijakan, atau masih ada gap yang cukup besar di sana, Dok? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Priyanti ya. Ini sekali. Kami dari klinisi, dari bagian neurologi selama ini terlalu terfokus terhadap kuratif, artinya prevensi sekunder. Pertanyaan inilah yang sebetulnya saya ingin dapatkan. Nah, untuk saat ini di Indonesia ya sendiri, Kementerian Kesehatan kita saat ini sangat berfokus pada beberapa penyakit. Itu tergabung dalam namanya KJSU. Jadi kanker, jantung, kanker, kardiovaskular, jantung, stroke, dan uronefrologi. Uronefrologi ini termasuk cuci darah dan juga bagian urologi yang lain. Nah, dari program pemerintah untuk mengantisipasi kematian dan kecacatan, dari pemerintah itu menganggarkan anggaran yang cukup besar di seluruh S.Ked untuk pengadaan cath lab. Artinya agar orang yang teridentifikasi stroke dapat segera ditangani, orang-orang yang teridentifikasi heart attack atau serangan jantung dapat segera ditangani. Tetapi jika kita lihat kemana fokusnya ini masih di kuratif, sudah terlanjur terjadi. Maka dari itu, fungsi prevensi sampai saat ini masih di paskes pertama atau di kita mungkin public health ya, puskesmas. Jadi di puskesmas itu ada satu bidang namanya promosi kesehatan. Hanya saja belum terintegrasi dengan baik. Mungkin saya yang kurang
Mungkin antara kami yang di fasilitas kesehatan kedua yang follow up, atau memang kita perlu suatu wadah untuk melakukan promosi kesehatan. Namun dari tingkat kecil, jadi kami sendiri dari Departemen Neurologi, kami selama ini selalu menggaungkan setiap ada hari tertentu. Misalnya World Stroke Day, atau World Epilepsy Day, World Sleep Day, itu semua kita integrasikan promosi kesehatan, kemudian screening. Jadi kalau stroke khusus sendiri dalam 1 bulan itu residen dan juga dokter spesialis dalam World Stroke Day itu melakukan pengabdian masyarakat di desa untuk melakukan screening, kemudian melakukan identifikasi, kontes dengan penyuluhan, tetapi skalanya kecil. Jadi belum bisa menyentuh keseluruhan. Nah, lagi-lagi, ini perlu kerjasama individu, komunitas, dan pemangku kebijakan. Mungkin dengan aplikasi ini, kami jadi mudah untuk melihat apa sih faktor risiko yang terjadi di masyarakat sebelum terjadi stroke. Jadi sebetulnya kami juga tidak ingin untuk mendapatkan pasien yang sudah dari. Jadi sangat perlu integrasi dan tidak hanya bisa dari saya perlu dari public health, saya perlu dari kader, karena justru kader di masyarakat ini yang sekarang berjalan ada beberapa itu justru bisa menyentuh komunitas. Itu sih dari saya. Mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih. Mungkin pada pertanyaannya, oke, silakan. Continue with this and strategy and also build up from what Dr. Rossi statement earlier. How we also connect with the guidance, with the community health centers, and also with the community to prevent stroke. But as mentioned earlier by Dr. Alam, it is sometimes not connected. Our problem is we know who is the stakeholders, but it's not really. We try to connect them, but it's not really connected. But maybe my question is to Dr. Rossi and also to Bala. How, from your experience, how do you connect these three stakeholders, the important stakeholders, health providers, and also the patient? And for Bala, no more. Do the application is and also try to connect all these people. Thank you for the question, Budina. I will answer in Indonesia. Untuk mengintegrasi dari keseluruhan ini, saat ini kita dari jaminan kesehatan ya. Jadi untuk saat ini, jadi dari fase 1 ke fase 2 dan fase 3 selanjutnya. Tapi untuk menjurus ke komunitas, ini saat ini yang masih kita lakukan baru dari community services. Jadi masih dalam skala yang kecil. Tetapi bagaimana cara mengintegrasi? Kalau dari angan-angan saya, mungkin untuk future ke depan, apakah bisa data ini sangat terkorelasi dari community, artinya dari public health center, data yang di komunitas terintegrasi ke organisasi stroke ataupun dari vaskes, jadi semua kita bisa tahu. Jadi satu individu kita bisa lihat dari belakang apa sih previous history of disease-nya. Jadi itu sih kalau anak-anak saya mudah-mudahan bisa. Tetapi untuk seperti itu, data besar, database. Mungkin awalannya adalah ya, dengan aplikasi yang dipresentasikan oleh dokter. Dan mudahan
Maybe our moderator can translate us. Yeah, but it's related with. Yes, Dr. Budina asks how to integrate all the systems from the community, curative care and hospital. So the first thing that I do, the data will be correlated from the community and the hospital and the tertiary center. So if the data is correlated from the community and the hospital, will be read the risk factor of the patient and also can see what is the previous lifestyle of the individuals and can see what the prevention that I can do. Maybe the first solution is database. And what is now we can do is, I think, very helpful to prevent the stroke. We'll talk more about data. Okay, let me ask that in this class, this whole hall, how many of us are studying for post-graduation? Can you raise your hands? How many are studying for PG? Yang studi magister. How many are master students? In the background. Raise your hand. Ya, tolong angkat tangannya ya. If you're proud about your masters. Yang lagi. How many are undergraduate? How many are bachelor's? Yang S1 berapa? How many are residents? How many are public health postgraduate students or residents? I mean community medicine people. No? Anyone from public health, purely public health? Besides that. So last slide. And most of them are from neurology, right? And how many of you are sleeping? So my point is that now you can see this is the first step to have equal participation of different disciplines in this hall. Now you can see in our current environment, we are neurology prominent, right? And less public health. You are the doctors who should be sitting inside at the terminal end of treating the patient and surgery. But who will do the work outside the hospital? We don't have anyone in this hall, right? Dinar will be teaching, and then there's only one more person left, right? We need more people of public health and community medicine, maybe social work, maybe other paramedicine as well, to participate in these discussions and to take that shared responsibility of looking after the people, not the neurologists only, because you guys cannot do everything, can you? That's number one, right? Second, so once that part is done, when we start thinking of working together, like one of our vice chancellors used to say, that that in the psychiatry department, the psychiatric doctors don't have no psychiatric teacher. First is internal understanding, then interdepartmental understanding. Once that two parts are done, then the data comes in play. Because the way the public health collects data and the way the neurologists collect data is different ways, right? Different set of data sets. But for neurologists, more important is treatment, diagnosis, and what kind of surgery or post-surgery or process or rehab. That are the kind of data sets, right? For community medicine, the different kind of data sets. Sometimes they are looking at the Kukusami scale or education level and housing level and all, right? Which is not too much of an. So two sets of data sets. Then comes connecting those data sets. The same individual ex-patient connected ex-patient from neurology, but also from the outer socioeconomic and other determinants. You will get gold out of it. That's the gold data. And then when that data becomes longitudinal, which means 3 months, 6 months, 9 months, 10 months, 12 months, you see the patterns. How that person, while living in a poor situation, underhouse situation, or smoking cigarette,
and his child, his wife, they were also doing secondary smoking, taking addiction. The house was small, then you see that employment so hard, doing some mining job or some other asbestosis related job, respiratory exposure over there. We'll be able to see those patterns here. And yes, the data will work. But data will only work once we have a right data set. So first would be creating a right data set. Before that, creating the right mindset. Right data set, and then eventually we help that to do for many governments. For the Indian government, what we did was the government of India gave us $1 million to test our product on 50,000 people for 1 year. And what we did was we compiled this public health data, cardiology data, nephrology data, put that all together, and we followed those patients for 1 year. That will, of course, tell us everything. And that is the kind of work which now Brazil is planning to do with us, Vietnam is planning to do with us, and other countries. So if we get an opportunity to talk with the government, because at the end of the day, we want to make a product which is Indonesian. Give it to Indonesia and get out of Indonesia, and then Indonesia deals with it. Indonesian doctors deals with it. You only come in when you need us. Because being a foreigner, we do not want to intervene into your personal matters, right? But at the end, we want you to learn the lessons from other countries' failures, our failures, and make your system better. That's what I can think. Yes. In your experiences, can the application or this you say The platform, the whole ecosystem. Can it also help with your big data? There's a lot of missing data in big data. That's the challenge. So yes, it helps with big data if the big data is clean. Clean, not too much missing, clear variables. Then yes, it helps with big data. And it does quick assessment. So let's say you have data for the last 6 months of the same hospital. For let's say all the patients who have come up for the last 6 months, properly followed, and you pass it on to our system, we can give you what will happen to these patients in the next 5 years. Exactly as 2-page reports for individual patients. But also we can tell you wherever the patients are living, that geographic area, what is the probability of those. So it can do a geographic mapping for the whole number of patients, can do individualized level mapping as well. That's so both granular and zooming up. At the end of the day, we will have to create systems for clean data collection and friendly data collection as well, I should say. Not difficult words like the word stroke. Many people don't know what is stroke. CVA was the most commonly used. We have neurologists here. Even now they use the word CVA. We printed the paper, published the paper, We researched all different hospitals in the world and that how many are still using the word CVA and the stroke word is so common. But still many hospitals they are still using CVA. Even now. See, non-hemorrhagic stroke. We have, yes, for the ICD, they are using the cluster like ICD, hemorrhagic stroke or unspecified stroke. Then, and then non-hemorrhagic and the cause of the hemorrhagic stroke, such as embolism or thrombus, and for a hemorrhagic stroke, microaneurysm, they're using that. For prevention, we take a very broad classification of stroke. But as
our analysis, ischemic strokes are the most common one. Just go from that. Very interesting, Dr. Bala, as you mentioned before, you have housing characteristics, lifestyle characteristics. So from research and community service standpoint, maybe in the future, as you mentioned, you are going to Indonesia. In Indonesia, you will be implementing this. If we get a chance to talk to the government. So, how about for us researchers and to conduct community surveys? Is the data set maybe in the future accessible for researchers from universities or data is yours. Data stay there. Yes. No data collected from the density or stroke discometer is kept. When you want it, when you need it to download it, you ask us, give us a deadline, 6 months, we keep it stored for us, then you delete it, we just follow that. Every country we have to follow global data protection regulation. And under the GDPR regulation, we are bound to not keep the data of another. Very interesting. Yang mungkin ada pertanyaan. Tentunya masih sekitar kurang lebih 15 menit. Iya, hadir. Dan ada lagi 2. Iya. Oke, silakan. So I want to ask about the stroke screening that you have. So I read in your website that the stroke screening is the one server in the University of using. So can the screening be deployed locally in setting of the hospital, so we can integrate with the electronic medical records, or should we only send the data? Absolutely, that's the final model. The integration is the final goal. So with the hospital system, adding ours into your hospital system is the final goal. Because the data, cross-border data sharing is something that your government will never allow. But no government allows cross-border data sharing. When we bring our technology here, we have to put the server in Indonesia. The server will be sitting in rather than goes east to your hospital. And the data will be stored exactly in your hospital server, not in now. You will only act as a filter. Your data comes in, risk scoring is done, the data goes back to your system. Don't keep it. You do not have to send the data. Unless you are doing a research project and you got your data, anonymized data set released, you want to work with us on a big data set, that's a different story. Whatever regular time practice, the integration kind of solution. In every hospital we work the integration model. But the language is that in Indonesia or in English? Which is, we have in we have Indonesian. We have Indonesian translation. I would say the latest version would have 70% translation, so 30% translation would need your help. I can see you guys are so good at English already. I'm not, I feel like I'm the one who does not know many languages. Yes, here's a question from me. Good afternoon, thank you for the opportunity. My name is Dr. Lydia. I'm a neurology resident. May I ask a question for Dr. Bala? In the first presentation, you already shared about a stroke calculator that can be useful for us to know the risk of our stroke in the future. Can you
Does Dr. Bala have any recommendation for free application maybe there, like stroke calculator like you show in previous presentation that can be used to stroke prevention in the future? There's another application or not beside the stroke calculator that you already showed? The one that I showed, it is not even ours, it's owned by Unud. So they bought from us for the last 4 years, they have been paying on and off. They have allowed us to demonstrate it, That's why we are using it for demonstration purposes. For regular use, there are a few things there. When the stroke risk meter will be used by you, it should be regulatorily approved by your government, right? Because it acts as a software as a medical device category. But even in class 1, which means it is low risk software, it does not help doctors to decide what medications or what interventions to do, just as lifestyle advice. But even after that, it has to go through the regulatory process. And after that, the government launches it. So if it's free, it will be free from the government and not free to everyone. Free to everyone, your data is in open place here. Patient data, you cannot trust people how they're going to use that data, right? So it has to go through a regulatory process. And because after that, if it's released by the government for free, yes, of course it will be free. But if a hospital wants it, hospital individually will have to go for some minor cost for it. It will not be significant. We have sold it in Vietnam government also. The cost goes even less than 50,000 a year. Which is 50,000. Even less than $1. It has gone to 50 cents, 30 cents, 20 cents per assessment also. Because at the end of the day, it's about a lot of people being screening it. So I don't see the cost is the big challenge here. Big challenge is that integration part and to make it available in real time. Cost is insignificant. So it's small for a big organization like this. Why any expenses are there? I know there's budgeting and all that. Sure. Still. Okay, thank you for the yes. And let me ask for another question for Dr. Rossy. Thank you for Dr. Rossy. From the eight item that presentation before, what are the most effective strategies for stroke prevention from Dr. Rossy's opinion? That's the most effective that we must focus from the eight item that already Dr. Rossy presentation. Thank you. Thank you, Dr. Lydia, for the questions. So from the aging population, yeah. So I should note to all audience that we can help prevent aging. Aging is must. Let me explain in Indonesia. Untuk aging atau penuaan, memang kita tidak bisa mencegah. Jadi kita harus menua dengan bahagia. Nah, bagaimana cara kita menua aging happily? We should aging happily. Nah, bagaimana kita caranya menua dengan bahagia? Yang pertama adalah satu, karena penuaan itu tidak bisa dicegah, maka kekakuan pembuluh darah, kemudian terjadinya disfungsi dari sirkulasi itu tidak bisa kita cegah. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah satu, meningkatkan paling penting ini masa otot pada saat muda. Masa otot kita akan berkurang secara drastis di atas umur 30 tahun. Jadi paling tidak persentasenya akan berkurang terus dan akan meningkat terutama pada perempuan yang mengalami menopause. Tentu saja hal ini menjadi catatan. Kita harus berolahraga sedini mungkin. Jadi adik-adik yang masih muda ini, yang masih umur 20, 14, itu harus segera take notes apa yang harus kita lakukan dalam mid-20, mid-30, mid-40. Ini sangat membantu kita untuk klinisi.
Kemudian yang kedua, bagaimana lagi kita untuk kombinasikan prevensi yang kita bisa lakukan selain apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lifestyle adalah maintain diet. Jadi 8 esensial yang tadi saya sudah jelaskan, esensial 8 itu harus diaplikasikan karena kita tidak bisa mencegah penuaan ini. Ini sangat bermanfaat, jauh lebih bermanfaat daripada kita menemui pasien sudah fase yang itu sih kalau dari saya. Jadi tetap kuncinya adalah Life Essential A, kemudian 5A Framework, tugas untuk dokter, mungkin dokter Lydia bertugas di rumah sakit, terus mengacu pada 5A tadi, kemudian apa yang harus di screening secara regular, annual, every visit, and as indicated, itu harus diintegrasi. Sehingga aging ini bukan lagi menjadi suatu masalah. Karena Indonesia, saya rasa angka harapan hidupnya meningkat. Maka populasi lansia kita akan meningkat. Maka PR kita ke depannya adalah menghadapi populasi lansia dengan segala permasalahan. Dari saya. Give you the secret of not aging, everything in Indonesia. I don't have a clue how she said it. So, but then I heard about Life Essentials 8 and Life Essentials 7. We use both of them in our technology. I would like to show it to you guys now. The mobile version of it. Can you allow me to screen share, please? Screen? Okay, the top version, app version, there are different versions. So I'm showing the version for mobile. And I show you that how Life Essentials 8, Life Simple 7 can be used in that. Press again. You got that request? No?
question. Thank you very much, Dr. Bala. It's very interesting. Dr. Bala, Dr. Rossi, please remain. Okay, ladies and gentlemen, my meditation will the Q&A session. May the knowledge and inspiration that we gain today continue to encourage us to innovate, collaborate, and contribute meaningfully to the world of healthcare. I now return the session to for the insightful discussion. We have a short moment for the giving of certificate to our speakers. Maybe for Miss Dina can give the certificate to both our speakers. So we're currently asking Mrs. Suryadhi to give certificate for our speaker. Speaker. We come to the end of today's event.
On behalf of the entire organizing committee, I would like to express our sincere gratitude for your presence and valuable participation. And also, all participants can access the certificate through the quiz on screen and download it. And as the key takeaways, many diseases like stroke can be prevented through lifestyle changes. And the lifestyle changes by targeting diet, exercise, and habits are essential to reduce morbidity and mortality. Therefore, an integrated digital framework can help people to self-screening their risk factors and hopefully decreasing the lifestyle risk incidence. We truly hope that today's lecture has provided meaningful insights and collaboration. Thank you once again. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lumayan buat aku kalau lagi